Ia, whatalo whatfoi la wafionga la ia taua nei fiafi ia. Malo foi le soifo manuia ia manuia foi le seta la tau ia wa umatu ia. File mu lava me uma ele tele se vevesi tele. Ia, lelei, o wa o le mea nā lo tau fisini atu, ai pe sa tau malanga i se isi no whanga ese mo le seta, ia pe sa hau tau whamautu lava ma. Ma lo lelei le fale ma sa ili malosi ai. Ia, e sa leia na wa o le masan malang na to lua le tafau i Samoa. Ma some other friends e mana ia le lato tafau nga le mana ia mari tau i Samoa le pe tato le faisi na timunga nei so ia na ma wal ma fale fa nice and quiet and then we just had some friends over on Monday so that was nice but other than that yeah ile mu lava malo ia o le popolenga le ia nei a wa o lea ua au mai ia lapata inga fo yo le talo le tau na amata no so fai ia le tulangi lea ma le atu Pasifika ia fiti lea so nafi lea lau fa solo i fo lunga up north by Friday ila sa fabrele la anga fua nei ia ua o so fai e matangi ma losi mati munga ia le tatu ai tele i tamaki makaurau ia po o au kilani fo ia o le fai te tenga lava ma le lapta inga i o tatu tangata o le whia i pe a le ise mea le unga whia ia wange vava i wha lile whale ma ia ai malo mo ngā luenga le lei o lo whatino ia ma vanua fo i o lo o tau wheiloa i ai ma le atunu ia ma tala noa fo i le telefoni ia po nisi fo i whaunutanga whaafisanga i mō tātou tangata o whaawau nā whasota inga mō tātou tangata Emele? yeah whautai lava le ia taua ia o le lava e tele lava le avanoa ma le mamalu le tunu le lava e tu fasili mai o le fo ia ia avanoa e mwhaiona fsoswani it seems to be a lot of the parents are now looking at be whawhewhia ona au mai la to walo ma whanau tutonu e to take ownership of the property. So that seems to be a major part now le tatou whaasolonga lewa iai. Yeah, even for ina i ekalesia lo o sisili mai e tūlanga whaapea. So tele lava leo ngā o le whaalongolongo lava le tātau noanga lea e whamaina maua mai ele numera ia o lo o tele lava leo ngā le tatou pokalame le ila ia taua. Malo, whaafutai o le tāu o le nā. Ia, ina ia whaafonga fo i lea tunu mama waise mamla maanga ia e fai eise investment bol lumanai ina ia maua se fale le ainga wape o le miti au tū le nā o le malanga mai o Samoa ia mauto wa ai le tunu ule nei o le atina eina o ainga ia mawa eise lumanai manuia ai maise o le fale e faa mautu iai ile tatale doanga mumua ile mele o le official cash rate o le ua ta oto mai pa u mai le lua tesi ma le lua pasene. O lea le winga ta ua o le mea le na mo i latou o lea o lo o whaatau o latou fale o eifo i latou mo kesi le te milne. Yeah, ta ua tele le fasili wa o neile na whai ele se review ale Reserve Bank pe alu lunga pe alu ilalo pe tuoi pe ale tūlanga lea. So lela wa oma na whai le la to review, so it's been left at 2.25. O le taua le tūlanga pe it's almost like an indication for ina le wa au mai wa le mantua fo in the last 2 years nga sau lava ilalo le na tele lava na pa oma ilalo interest rates mantua they were at 7%. 6%. Now they are 4.45 starting rates lewa yai. So be o se indication na au mai le markets. Ia masalo o le tato the last 2 years drop in interest rates were amata na flat out. So it almost like it's indication we could be looking at rates going up towards the end of the year. Ole be o se lato manatu na le au mai le ile tūlanga lewa iei le official cash rate nei. O se mea le leila le nā au lea se mea te tau na fuafua iei ia lau ia tāpenanga pēr whai o le tūlanga lea le ua whailo ilo mai. Yeah, it's a ua tele le tūlanga le mai se mo tātou o le titi le whaise whale po o iei whaisau mō kesi le taimi nei awha pe o lai iei sau mō kesi le taimi nei o lai e float on and floating interest rates. Or even if your fixed rate is coming up for renewal shortly,
e mana ia lava le whaatala noa i le vaitaule nei. Titilo le iai po ani options, piliki lau mo kesi or leave it at one, or o le tāua le o le whaatala noa. Po options ia e ava noa wai ei fo i le bank. It's not one of the main banks, but one bank is currently offering cashback at 1.25. So o le alava leo whai o le tatou mo kesi le eligible le refinance. Or even if we're buying a new home, so long as e luasful percent le tatou equity or a deposit. Deposit. O la e mawhaina offer la so le cashback of 1.25%. So which is a nice incentive e titilo ye le nei vai tau e mo mai sinata mai se le ni e soani se si foi fala vala vela tau. Langa o lea wa ta wole fixed rate. How does a loan how does that work? O ani tūlanga le lei, o ani tūlanga whaale le lei i le ngā solonga leo. Yeah. Ta ua fo o le fasili ona e mantua fo le malu le tunu e mawhaila ma ona spiliki lau mo kesi anyway, whether it's one fixed mortgage or spiliki float and fix or a combination. So o le tūlanga la le fixed rates, o le leipe a fixed low interest rate. Ia o le te malamalama leipe fia lau vai ngā tupe po le se leni le tatauna tu e se awale tato pe meni. So se whaataita inga wā fo your interest rate fix e range mai le ono masina e tau le the longest fixed term is e 5 tausanga. So na whaataita inga wha pe fix lau mo kesi for 2 years. Ia o lau pe meni lava nai tatongi every fortnight or every week or every month for that period of time, mo le lua tausanga lea while it's on fix. O le leina, because it helps you to budget. O le tūlanga a disadvantage in a sense. Nei te walu I lalo interest rate while you are on fix. Yeah, there will be a penalty pe afa pe te o mana o e ti tilo pe mwhaina break ua maua lunga ke lele interest rate lai fix ai. Ai tato take advantage of any lower interest rates. Yeah, olona winga, there will always be a break or penalty cost langa lela break lo konka la ke lena nga sengi male bank. Amantua for it's even if you want to sell your house or lisi mele tata ona la pata iai afa pe you're looking at selling your house. E mana ile sia ki mumopo, is it on a fixed interest rate? Yeah. Wa ata tongi lo mo kesi after you've sold your house. A life fixed low interest rate, there will be a penalty cost. So, the advantage, it helps you to budget. Along a disadvantage, low interest rates, yeah, there will be a penalty. Or break and take advantage of any lower interest rates. Lele, faida o la interest rate, it's a floating rate. O le afo ila le taua ma le au ngā o le nā mea o a me le ye a o a wha le tonu e onu tūlai mai. Yeah, o le floating interest rates so tamale le alu lunga alu ilalo depending on whatever happens with the interest rates. Market, yeah, so afa pe o ye se portion o mo kesi le float or all your mo kesi is on floating. Alu lava ilunga interest rates, your interest rate will go up, which means it will also o le alu fo ilunga lo pe meni. Olona lele, alu ilalo interest rates, you automatically take advantage of the lower interest rates. O le lele fo any portion that's on floating, e mawhaiona e tango afa pe wa kele so overkaimi, you got bonuses, or maybe what tele se you've got some money from inheritance, benefit tau ese atu nisi o a seka, and you've got extra cash. E mawhaiona e tango e whaise down payment or a lump sum payment to your floating interest rate, aileais on a penalty. So you can pay off your floating interest, your floating mortgage anytime without any penalty. Right. Along the winga e for le flexibility for le a lunga mwhaiona e ele advantage o la fo si a sau fo ilalo o la lava e iai ia le advantage mo le tangata e ona ia le Fale. E ia le meno whaitau ai talatuana whea no mana o au te fasili atu ai a te oia ina ia manmla mātili ia le tō telefone. O le ale me ta o le reverse mortgage.
O wawa ia tu, e ai ona fōlele ona advantages mo ona benefits, ile le tutongi ai le o se peimeni, ai whātalitali se ia o ina whātau ese atu le whale ona ave ese mai, uba le o expenses ia na e whaonga ina mai le mai ai le amatanga, si sa no i whaamamlaba le vaenga. Whaftai mo le fasili ala ia tau e tāua whai o lea fasili ona o reverse mortgages. Tusa o le tūlanga lea, there's only two banks currently that offer reverse mortgages. Right. O le tūlanga la le awha bear, generally if you're over 60, o iai so maota la iai se, po o le ai se mo kesi, po la i titi fo i se mo kesi. A whape o lawa e mana o mia lava se leni a wale mawhai e mātou na ele bank na approve mai se leni. I ona te tilo le option le reverse mortgage e mawhai lai lātou na a mai so na whaataita inga pe limas fulu afe. A whape la o la iesa mo ke si le bank le taimile ne ye se lau afe. Na take over lo le lātou le se lau afe lea. Wha o popo iei ma le limas fulu afe le se mana o le taimile nei. Ia sa oilo so nonga ele e ile option e mawhaiano tutongi sau peimeni if you want to. Or e ile option e mawhaiana tu oi pea para ole me tsauna malamalama, you are accruing interest on that. Yeah. So ole tūlanga lea so se whata sa inga pea mena te na sau no mai e a wha pea nei te ua sao le ese atu le Fale in the next 5 years. Ia na whata atu tongi lo lea ole mo kesi lea. So there are requirements e le minimum for ngale equity te tawana iai fo I Fale ia so e mana ia lava afa pe iai se si o ma fo fo ile tulanga vili mai then I can talk you through a little bit more but it's also so long you don't have to make a payment but as so long as e malama lei you will be accruing interest on le amount le ia mafaiona malama atili ai. Ia o fai tau whapea. E mane vusi o mea. Awa ole umiala e tu o tuai e te le popole pe tutongi se vanga na o e mana o e whatau le Fale. Ia na ave e se maina e leo le tupe le na e tutongi e le mea sa e ouai i le Fale tupe. Ai, i le mata upu leo le offset home loans ma revolving loans e whawhena ona ngā ioi mga lue ia vaenga ese ia lua. Ia tuai ngā loan ia lua. Right. Yeah, mana ia foi tawa o lea foi tūlanga o le offset mortgage. To say it's on a floating mortgage rate. How it works is a whapeo yeso savings le o whaanganga maybe for a holiday po nisi tūlanga ese. E mawhaiona e offsettinga la le vaenga leo low savings to your mortgage se whataita inga. A whapeo le yeso savings be luas fulua whele on the side le te tango lava tu ieni tu pe whaanganga mo sesi vaenga. Ai le whaanganga. Ia e mawhaileo na tu se luas e fulua whelo mo kesi on an offset mo kesi. Nga offset taile i le luas fulua whele so therefore e le tutongi ina sau interest on le portion leo lo mo kesi le luas fulua whele. So long as e te aware foi, o lau luas fulua whele savings le la offsetanga I lau mo kesi. O le ale ai foi so interest e earn ai. So you pay no interest on your mo kesi le offsets, but you also don't get any interest on your savings le offset. So long as they are still at the same level, mantua afa pe o lai tu mau laba lau offset mortgage le luas fulua whele, awa e mana o e whaongale si te fulua whele. Leilo savings, I olona winga, to se fulu a whela to toilo savings, e offsetanga I lau mo kesi, so therefore, ole a pay oile interest on the 10,000 le, the difference between the offset mortgage and your savings le o whaonga. Ai, e mawhaiuna e whaia uma mea ia I le whale tupe tasi all at the same time with the same bank? Yeah, it's for ia leo banks umalato te offainga le offset mortgage. So there are only 3 banks that actually offer the offset mortgage. Ia ele suitable for imo tangata o le au ngā leo le whaonga se o the mortgage advisor. If you don't have one, I'm more than happy to help you. Ona lato te whaamalamalama, look at your situation, whether this is going to be suitable for you. Wale, not every
kind of mortgage is suitable for everybody. So this is where the personal advice comes in. Be is suitable mo tātou ai be o facility le ataua, and not all banks offer that the offset mortgage, so it's not available through all the banks. And the revolving loan mortgage? Well, a revolving mortgage is like an overdraft, similar se sona whaateta i ngā whaingofia lea. The best way e whaonga i le revolving mortgage is e alo o mai ei a tutongi o le awhapea o te mamatina, ma maalum whanau. All your incomes need to go into your revolving credit. Ina ia awa fo ia whapea o le revolving credit limits la ia le luas fulu afe. That's basically your overdraft limits. A whapea every week e alu ia le se whaatata inga lima afe o le o tutongi o po ai level ainga le ia. So you've got a balance left overdraft of 15,000. You'll on a winger, you'll only be charged interest on the 15,000 later to if you use the remaining of the 5,000, so you will be charged interest on whatever the outstanding balance is on a daily basis. So again, it'll work for everyone. You're very disciplined with your finances, the revolving credit would work. But if we are not disciplined with our finances, then it may not be the best option. Malo whawtai i le whawhonga mai le atunu ulnai te wawa i ane masinsi lea i le numera lo i la loane o le swafa o le whonga le tātou pulklame ia Emele Palamo lan telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le tāua o le mea le nā. Tustusi ane i le numera le nā ma wha mawina. Tu ule ta mamal tina la inga le nai wha whonga mai. E mwhai ai o na whasotai mai ia Emele, pa te le ai le teimi. E mwhai ai o na utou mafuta, ma wha matala tala au ili le lei. Ina ia manino malamalama matua. Whaftai atu Emele, mo le tā whaatalanoanga fōi ma wha manino ai ia nei fōi vaenga ese. Ia a o le tā ua le nā o louto mai maleanga vaa. E whesoso ani ai le tātou atunu. Ia upu muli mai lau fionga le tamaita. Ia whapea fōi o le toi whaalawilo ai fō malau telefoni ma le whaaloalo. Ia, whaftai lava le atu sa vea mo le nei fōi tala noanga le nei a fiafi ia continue to whaftai atu ia le Radio Samoa mo le tau fōi au nanga i le mamaro le atunu o lo whai bea mawhonga e tau longo ai nei tūlanga e mawhai ana fsosoani ai le mamalo le atunu. Pei lava ona whai atu le ataua, le sau noanga le ataua i Yosef Sili, feel free to call me. My number is 027-837-8480. Olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o ia. So if ia ma ia manuia foi malo longo le fia fila o fionga. Whaftai tele lava manuia foi i ngāluenga o lo tutoe ma tau wha umba tā whiloa i le vai aso. Fau manuia foi ngāluenga o tutoe o le nei vai aso wha soi foi ia. Ia le nā, tāua lunga i le talanoanga foi ma le whonga o le tātou porkalambe. O le malu i Fale, Emele Palamo e te maua i le telefoni le nā. Valu olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ofa le loto i le tomai o le neifo i fale tua, ia mai lato umolo ngā rurue i le building industry, po le real estate industry. Ia le manino ma malama le lei i feutanga inga ma fale tupe, ia o isi terminologies le i o iailo tātou malamalama e mawhai o na whaafingofie o na whaamalamalama i ate. Oi, au leo ua se e mai ia le sā, o le fionga le swafa, le malu, Bob le malu, ia se tasi fo i tamali i o lo onga lue. O le a fionga ia Emele, e o e whaafso ta i mawhale tupe. Ai o le fionga ia le malu, o ia la lea e whisaranga i tonu lava la, ma le Fale, ma outou. Ia ma le tupe whaatau atu, pe whaatau mai le Fale. Whaatalofa e lau fionga e le swafa le malu, ma lo le soifua manuia, fio mai e le porkalambe o le malu i Fale. Soifua manuia le ataua sa bea whaapetai, io e whaatalofa atu, pa ia malu o le tātou atunu, ia whaapea foi lau fionga, ia whaamalo atu foi i le lautautua, ia whaapea ngaluenga
tāua o loo whea ngai ma oe ma tātou ofisa i nai Radio Samoa, whaatai mo le avanoa sa vea? Malo whaftai, ia, o le tāua ia, o le wheilo inga. Le taibi, le taibi, o amai lau whionga, ia, me se fo i le ainga, ma le ngaruenga o loo whenga i nei, ma lau whionga. Manuia whaatai sa vea, ioi o loo whea ngai pia ma nei tau, e pula lofa le alii, ioi o maua pia le manuia ma whanwhana au tātou ngai whapoma, i tonu ma whapo. Malo. Whaafitai i le tua o lo maualo sui fua, ma vai tu foi suru o le tino, o lo o la le lei pea. Ia, ma mātango fia le anga le lei o le tātou tapau siri lau fionga. O a mai le marketi o Fale le teimile nei. O lo o la lango pea, it is a buyer's market, and why? Yes, sa vea tāua tele whesili, ono i teimu ma bain tātou tala noa i le amatanga o tausanga i le fo i mata upu sa tātou whaapea i nā taimi i temi le sa mai ai kirisi masi sa tātou whaapea sa tātou waaia i le toe fo i mai le tausanga fo mai aso malolo o le a mata ona toe tutupa il maketi ai mole masinale na masina o yan Waibri ma February e moni lava sa tatu va aia le toe fo i mai o tangata o bias i le marketi i toe patau ngo Fale ia ai io e o atu masina le mati ape rile temi le wa amata i le taua lea i wo pe o toe va aia tu toe se i tua o tatu marketi io e o le temi ale o levo no tatu ta o le bias markets e o mai masina le ape rila e o le atu mau bias market lono winga o lo tele lava mano ia Fale ia o lo ava no market i temi nei sa tau fa apea ai o mai temi nei wa mato na fa solo mataulia Fale ai o mele va ai nei o tulanga le o lo tele pea mala no i Fale ia va no so o mele e tau te lo fo le fa punga le bias market there's so much stock on the market available now for buyers if they want to buy. O lo o afa ina I foi I lesi tu ono o le tau le ni buyers. E mo I lava o le buyers market, but we have no buyers. O le e tau sa ili ma su ia po fel me o le au mai buyers ia tau fa tau Fale ia. Malona winga o overstock le marketi ai le ai di tangata la tau te whatawina ia o loa ma stock ia a pe o Fale. Sao le ta vea so o mele tupu o e Fale ia o leva na nei lunga market ia sa mata mai I masina ia o mabai sa tulanga fa pele tau le tangata le mana e fa tau watu ia o mai temi nei 3 months, 4 months later, or la atu mau on the market. Lono winga, o ta tau loona tu mai lalo tau o le auna lea manao, iai po le sa ili iai. So, o lea lai moeli tu le tau te lo. The market is coming down more and more and into a buyer's market. Malo, whaftai tene lava mo le whamamla mai na na fo. I le teimi le nei, I le Malu, o lea se tau evalisi average cost of a 3-bedroom standalone, either in West Auckland or in South Auckland. What's the difference? Yes, Savea. Right now is South Auckland I le pitonu le tenga lue tele yai I manukau. So o lo yai Fale o lo ava no teimi nei a mata le onu se la wafe. Fale tolu po tu moe e fai mal fanua tu to tasi. So what se mai ala no se lau. So a family can buy a decent home for 600,000 now in South Auckland. It's just a matter of sa ili malewe va pa ai. Ese mai tausanga I o te awa sa e si vitamin market ia sa I unga le balu se lau limas fulu sa le ase Fale na pa umai lalo e peo le taulo I vitamin nei. So ono se lau ang if tu se lau you can find a nice family home 3-bedroom standalone with a garage as well. So I saute la lea ai atatu liu mai I West Auckland. West Auckland it's always a little bit higher in price West Auckland than South Auckland.
So a tatu vai lai West Auckland a mata mai a le fitu se lau afe a nga ilvalu se lau that same home 3 bedrooms land tutu tasi ia man palta avale so wa se mai ai lalo tau al mele tau te tau papa ai ai I masina ia anga iluma will they remain I tau ia ia by terminate or will they drop some more pela facility na Malu, so yo facility tuala ile mata upulea a mana o se tangata fo le e fatau e se atulo na fale privately ai le mana ola ina ia fai ia PPE le fa le property lungo se listing e ma fai na fai le melna pe avala watu le ofionga io sa vea e ma fai ona fa le ele tu ainga sales method there was private sale la ele awai mato licensed agents all right private sale e pule ale ona e alu ale ona fai na fa sala launga mai alu ai sa ile metanga te o mai menga to offer io I ole the danger of or the risk of that ona ele la vea I meio regulations matula fono il private sale le te ele lopo ai I tangata io mai e whaatau o mela to offer. The difference is ia mātou ia licensed real estate agents I tu la fono I tauna uia e iai me tauna whaalia ma tāpena iai I mātou la le licensed real estate agents. Yeah, Malu, whaatai tā tele. E whawhena na whamatala le process fo le pēr whapea wa mana ostangata e whaatau ia se fale wa ai fo I se fale e whaatau ia ma whaafsota iatu ia lau fionga ma le tō officer. What's the process of if somebody wants to buy a house and looking for one to buy? Yes, sa vea whaingo fia lava o le vainga momo lava e tauna whaamautu be mafo foitangata or middle finance how are you going to finance or fund or purchase the home so apa pela o tulanga le va istangata se fale mana o iai I lungo le upenga tawhailangi ia e mawhaiana whaasota mai ia une ia matala no iai poa ia me mwhaiona sosani atu iai o la wa tali momo iai po la whautuanga iai o le tala no mo I fale tupe o fale tua ia Emele o tangata I o mortgage broker, mortgage advisor tangata I taona whaamautu tala no mo ia whaamautu mo le finance ona I loa I leo se pāteti au mai me tupe awa e peo I nai me whaino o soswani atu wai I natu langa pe awha apea ua whaamautu mo le pāteti o ina me whaona o sosani atu I sa I dingo le fale e whainga tā lau na tātu o e wawai ni fale ma whain meo ta ua ofa pe a le se finance po se funding o le process lava na sa pea e le lei au whaso taibo mo le faltupe po le faltua ia Emele po tangata yo ta ua mortgage broker pa mautu le lele finance mo le pre-approval mo le home loan ona fasota ile maile o la tangata po isi foi licensed real estate agents if so swani atu sa ilingo fan ma lo fatai o e mai ia pe fato aki mai fo I lau wala ata I le polkala bedei al si ufongo Samoa le ngai fo faiva male Malu I Fale o le telefoni le nao lo lalo ifo o le ata au le lei o le fionga le suafa ya le Malu o le o lua tolu ono o lima lua iwa fitu ya o le ofisa o le Ray White Real Estate le olo o ngalue mai ai nei I papa toi a whapela o le first home buyers can you explain what type of conditions they should be considering I le whaatau watu po le whaatau mai o le whale lea ai maise o se mali di enga fo I le e ta oto iai ina ua maua wa iai se tau o fonga o le whale lea. So somebody has made an offer, what do you consider and was the agreement maisi mau mea umai e tauna whanga solo iai ia le mara malamo tangata?
Ka vea ta ua tele ula fautuanga le ia le APR le mele ta ul finance condition mua. Finance condition ta ua tele. A tonu ia lava se taimi whaba ai le fale tupe i le fale leo fai le offer. So lona wing e peo se pui i mele o le condition. Ai te lau fautuanga te tawan APR mele pui mo finance. Ia lava list taimi va ai le fale tupe. Ia lona lua o mela le ta o le building inspection o le building report le leal abe mal pui le ina ia mo se aba no tangata le fa tau fale au mai se lato ka muta pola se lato inspector sawe va ai le fale le pe ni te yo o ye ni fale tonu ai le o ilo e tato i le taimi le wa sia mo ia and so finance condition mo lona lua building inspection lona tolu o le conditionality o le lim report o le land information memorandum le mo mai le Auckland City Council e fa mau ni o tu sol report le mo mai council milita o le lim report a fa pu le lim report o isi lim report anything from 50 to 60 to 70 pages ile te le o le tusi po le faila o le au ngal ave pule lon tolu lim report ina ia au mai le faila lea po le lim report ave le loia ona faita le loia ma na te va aia i mea o lo ia le report yo le fale awa mai to le mea la ia o le faila o le history of the property po le land e no ai foi ia mea ta o flood zone Malira. E tele lava ia mano ia tala ioe e maua mai mele lim report so o lau foi fautuanga third condition it's a ua tele lim report le ia maua se aba noa ia va ai fa le lo ia le report ni ia fo ni te fo ia ni me e apa ai nei tangata le pa tau me fali so io e pe no fa matala tu pe o pui la ia conditions la ia o te fautua the three main conditions finance building inspection e male lim report e la mai si condition e mafai ona fili tangata e mafai fo pa matala tu le agent po le lawyer pe ya o tolu na e taua probably the main ones that are most important ai ta wole mo le pui o wa tu la fo no mai e ta ona fa o to pui ai le tangata le fa ta mai i le fale e sa o le sa vea le ya le tapena male la very carefully. I made some inquiry at a property last week in Saidi Ave i Clover Park. Ona wala aule tangata wa ngalo ya te ulo fionga papa le malu le tele real estate Ray White. I saule tangata e o mai o le tangata suafa ya Sani malata mai tai ngo ya Emma. Yeah. Le la wa mane fo se e tanga ima e silsile fo ya le property le na number 35 Saidi Avenue Clover Park and then my yellow sita information e winga ile fo I no fanga ai avatu le fa malo mo le fa ftai le fionga le malu ono le nga luenga matongo fio lo fia I mo tatu tangata na mai le la masina fo ile amatanga o le tausanga le nei. I sauwa wa ai fo ile o tātou tangata Pasifika ma tangata Samoa o lo ua ausia le mele o le whata wina o se fale ia ma efso soni fo ia I lātou. Yo sabea o lo va ai a pea ia le o mai pea ma le whaso tai me o tātou tangata Pasifika e le ngato ia tātou li tu pa Samoa. Ai o lo tala no pea ma tele o nei tatu uso mai tonga ia ma rarotonga ai ia ulava ia e te taua ona whaatele ona o te o le nganga o le home ownership ina ia to tele au Pasifika become home owners so yo o lo va ai pea ia le o mai o tatu tangata Pasifika ai o se tala e mana mial to tele yeah na lo fa tele la vai lo fionga le balu le barrel na le telefonia le fionga le swafa ya le balu
o lua lua, tolu o no o, lima, lua, iwa, fitu. Ia, upu muri mai lau fionga ta tau bawai ai, bale ngā whaalualu nea fiafi. Whaatai sa vea i oe mo le atu whaatai tele, ia o te talo ia lofa le atu whaamanui atu i lau fionga. Ia whaapea foil tato au whaingal wenga i nā Radio Samoa. E mai se foil pa ia man malu tato atu nu, o lo tapua i ma whaafonga mai, mo le atu foil ia lofa anga nei o tato ta mama tina matutua o lo tapua i mai foil. Ia manui a tele, ia whaamanui a le atua, ia te oe le au auna, sa vea tatu toe sota i pea i stemi o luma. Whaatai tele, ia, whaasoifua ia lau fionga le swafa le malu, Bob le malu, te maua le telefoni o lua lua, tolu ono o, lima, lua, iwa, fitu. So soni atuai le whainga o lau whai unga, ia pe a whaiwa e loto malie o le a whai lo le mea le nae te loto iai o le whatau o le whale mo le a inga e mapu iai. Se whapoponga le nā o le malu i whale malana pola kalame i lunga o le ngā ngaifo whaiva male i a tau sa vea.